la seule, hein. Je suis toujours la première. Mais c'est bon signe. Mais nous, les Européens, c'est comme ça, nous sommes ponctuels. Oui, et franchement, c'est une qualité que nous devons apprendre en Afrique. C'est franchement une grande qualité et nous, les Africains, en tout cas, en général, on apprécie cela beaucoup, le fait que les Européens soient à l'heure. Mais ma mère, elle m'a pris toujours 5 minutes à 10 minutes en avance, rendez-vous. Et quand j'étais jeune, j'étais toujours ponctuelle. Mais les autres pas. En fait, je sais pas je sais pas quoi dire. Si c'est une question culturelle, c'est une question sociale. Et très souvent, même quand on donne l'heure aux gens, on dit, bon, on a rendez-vous à 16 heures. Et puis, il y a d'autres personnes rigolent. Tu veux dire 16 heures, heure européenne ou 16 heures, heure africaine? Parce que si c'est 16 heures, heure africaine, ça veut dire 16h15, 16h30. Ça veut même dire 17 heures. Mais vous savez, moi, je viens d'un pays du sud d'Italie. Les gens ressemblent un peu à les Africains. Mais parce qu'ils sont pas ponctuels, ils ont un peu cette façon de faire très doux, très. Moi, j'aime bien ça. Seulement qu'après, mes parents, ils sont allés au nord d'Italie. Et là, j'ai appris à être différente. Alors, j'ai appris les deux façons de faire. Hein. Ça me plaît, l'autre, c'est là du nord. Oui, bah apparemment, vous avez beaucoup plus adopté le respect de l'heure que le retard. Oui, je préfère la ponctualité, l'ordre, toutes les choses bien faites. Oui, mais parce que, en fin de compte, il y a beaucoup plus d'avantages à être à l'heure et à respecter l'ordre qu'à être en retard et ne pas respecter l'ordre. Bon, mais on a l'impression de profiter de plus si on est ponctuel. Oui. J'ai l'impression qu'on profite de le cours ou du travail, que vraiment on fait les choses bien à l'heure. Oui, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que la question de l'heure, c'est aussi on peut ramener cette question aussi à l'anglais. Parce que l'apprentissage de la langue. Parce qu'on peut dire, oui, on a tout le temps, on peut prendre son temps, on peut remettre, on peut faire après. Mais après, le temps nous rattrape. Parce que si, comme vous l'avez dit, si on vient un peu plus tôt, si on est à l'heure, on peut profiter de tout ce temps et puis vraiment être le principal ou la principale bénéficiaire. Mais si on vient en retard, ou bien si on s'y prend en retard, on ne pourra pas vraiment profiter des bienfaits de cela. Donc, le respect de l'heure, c'est vraiment important. Il y a beaucoup plus de bien à respecter l'heure qu'à ne pas respecter l'heure. Et moi, je dis ça souvent aux gens. Je dis, bon, quand on va à l'aéroport, hein, quand on est en retard, écoutez, l'avion n'attend personne. L'avion, quand c'est l'heure de décoller, le capitaine de bord ne dit pas « On va attendre les passagers qui sont encore en retard ». Le capitaine de bord ne dira pas « Bon, on va attendre les retardateurs, on va attendre que l'avion... il y a encore des passagers ». Non, c'est pourquoi il faut être à l'aéroport 2 heures avant pour s'enregistrer parce que l'enregistrement, ça prend énormément de temps. Et pour que tout le monde soit à l'heure, parce qu'un seul avion qui est en retard sur la ligne, ça crée vraiment une catastrophe. Ça déprogramme beaucoup de choses. Et puis, dans le ciel, là-bas, c'est sensible. Hein? Un seul avion qui est en retard. Les aiguillonneurs, je crois, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Voilà, l'avion devait arriver à telle heure, il est en retard. Il y a un autre avion qui va passer encore sur la même ligne. C'est pas évident. Donc, en fait, en toute chose, c'est de savoir, OK, mon retard ou le fait que je sois ponctuel. Quelles sont les implications? Est-ce que c'est vrai, moi, je peux vouloir venir en retard, ça me plaît. Mais est-ce que ça va entraver le bon déroulement du programme général? Ou ça va pas entraver? Si ça n'entrave pas, il n'y a pas de problème. Mais si ça va entraver, si ça va être
si ça va bouleverser le bon déroulement des choses, alors mon retard à moi est un problème. Vous voyez? Mais bon, c'est le fait, je pense que c'est avoir déjà un état d'esprit égoïste ou pas. Donc, quand on pense aux autres, quand on pense qu'on voudra que les autres aussi profitent et que le fait que nous soyons à l'heure puisse profiter à tous, je pense que déjà, ça permet d'être un peu plus altruiste et puis penser que, ok, le fait que je sois à l'heure, ça permettra aux autres aussi d'en profiter et puis on sera tous, on sortira tous gagnants. Et bon, on parle de retard, les principaux acteurs ne sont toujours pas encore arrivés. Donc, c'est le lieu de saluer Ange, Ange, Dr. G et Martial. Bonne arrivée à vous. De toute façon, que ceux qui soient programmés soient présents ou pas, ceux qui sont présents sortent toujours gagnants. Parce que c'est toujours l'occasion de réviser, de revenir sur des mots et expressions de l'histoire en question pour vous renforcer. Voilà, puisque c'est raconter l'histoire, c'est le challenge principal, mais c'est un exercice que vous devez refaire plusieurs fois pour pouvoir avoir le bon rythme de parole. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On va encore réviser et on va encore revenir. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je vais passer par des questions et réponses. On va faire une série de questions et réponses en attendant que les uns et les autres se connectent. Donc, je vais poser les questions en anglais pour voir votre niveau de compréhension et de réactivité en anglais. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, véritablement, je le dis souvent et j'en parle largement dans la série de CEAV English Show qui sort tous les mercredis. Il y a une série actuellement, depuis l'épisode où je raconte en fait pourquoi et comment je suis devenue coach d'anglais. Parce que la perspective à partir de laquelle je parle, c'est une personne qui a appris l'anglais et qui a utilisé l'anglais pendant plus de 20 ans. Donc, je n'ai pas enseigné l'anglais. Je n'ai pas appris l'anglais pour devenir professeur d'anglais. Je n'ai pas été professeur d'anglais. Voilà, je n'ai pas fait ce cursus académique pour être professeur d'anglais, mais j'ai utilisé l'anglais dans la vie pratique, comme traductrice, comme interprète, pour travailler pour des documents administratifs, de demande de visa, pour certains voyages professionnels en tant qu'interprète, pour certaines collaborations, en échangeant beaucoup avec des anglophones natifs ou de simples anglophones ou des personnes qui ont l'anglais comme étant langue étrangère. Donc, j'ai utilisé l'anglais, en fait, dans plusieurs domaines, de plusieurs facettes. Je l'ai utilisé. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je me présente et que je fais le programme que je fais. La difficulté pour beaucoup de francophones, c'est l'utilisation de l'anglais, surtout à l'oral. Parce qu'à l'écrit, c'est pas bien compliqué. C'est 26 lettres de l'alphabet en anglais, 26 lettres de l'alphabet en français. Ce sont les mêmes lettres exactement. C'est la prononciation qui diffère un peu. Donc, comment utiliser l'anglais? Parce que moi, durant mes 21 ans d'expérience dans la vie réelle, depuis 2002 à 2023, cette année, ça fait 21 ans, j'exclus l'anglais que j'ai appris depuis la classe de CM2 jusqu'à la classe de terminale, ça veut dire 8 ans. Ça, c'est l'anglais académique, les cours de grammaire comme ce que vous connaissez, voilà, plus l'écrit que le parler. J'exclus cela et je fais exprès d'exclure cela. Parce que ça, c'est pas l'anglais pratique de la vie réelle. Ça devrait contribuer, mais moi, ça n'a pas vraiment... Ça a contribué d'une certaine manière, mais quand il s'agissait en 2002, comme je raconte dans mon histoire, quand il s'agissait en 2002, en vacances 2002, d'écouter la radio BBC, et que malgré le fait que j'étais major de ma promotion en anglais, j'étais parmi les meilleurs en anglais, ayant les meilleures moyennes, 14, 15, 16 de moyenne en anglais. Régulièrement, pendant tout mon cursus scolaire de la 6e à la terminale, malgré cela, quand il a été question de me mettre à écouter BBC en 2002 après l'obtention de mon bac, j'ai été traumatisée parce que je ne comprenais rien, pratiquement rien. Et là, ça a été un choc pour moi. Je me suis dit, attention, je connais l'anglais littéralement,
je connais les lettres de l'alphabet, je sais comment lire et écrire. Quand le prof parle, je comprends, je peux même m'exprimer en anglais. Voilà, je peux parler, mais je ne peux pas comprendre quand un anglophone natif parle. Gros problème. Parce que à quoi est destiné l'apprentissage d'une langue? C'est que l'apprentissage d'une langue est destiné à être utilisé en situation pratique de vie réelle, en situation de conversation. Surtout en situation de conversation avec des anglophones. Et dans les anglophones, dans la grande catégorie d'anglophones, avec les anglophones natifs. Quand je dis natifs, c'est ceux qui ont pour l'anglais la langue d'origine, qui ont pour l'anglais leur langue d'origine, leur langue de base, donc américain, britannique. Donc, moi, mon expérience, c'est pourquoi je me redéfinis comme étant je crois, on dit usagère, non? En tout cas, une personne qui utilise l'anglais. C'est pourquoi j'ai plus apprécié l'expression coach d'anglais que professeur, parce que de toute façon, je n'ai pas les qualifications pour être professeur. Mais coach, voilà, j'ai utilisé l'anglais, donc j'aide ceux qui veulent utiliser à utiliser l'anglais. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que ce que nous sommes en train de faire là maintenant, depuis le dimanche passé et aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser l'anglais pour communiquer. Et l'utiliser notamment à l'oral. Malgré tous les cours de grammaire à l'école, il est pratiquement impossible pour beaucoup d'utiliser l'anglais à l'oral. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de participer à ce programme de coaching. Certains parmi vous vous débrouillez un peu, mais vous ne pouvez pas tenir une conversation. Et pour tenir une conversation, il faut même comprendre ce que votre interlocuteur anglophone dit, qu'il soit natif ou même pas natif. Il faut comprendre certaines nuances. Et puis, il faut pouvoir trouver les mots, les placer comme il faut et puis tenir une conversation. C'est difficile. Mais c'est difficile pas parce que c'est impossible et pour vous, pas parce que je suis extraterrestre, c'est juste parce que vous ne connaissiez pas le mécanisme qui rendrait cela réel, qui rendrait cette réalité-là, non, qui rendrait cette situation réelle, qui rendrait ce qui était impossible possible. Et c'est vraiment important pour chacun de vous de comprendre cela. Donc, comme je le dis, je me redéfinis. Aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle plateforme, une publication intitulée The Mindset of a Language User. La mentalité d'un usager d'une langue. Il est question d'utiliser la langue. Comment utiliser la langue? Il faut être dans certaines dispositions mentales et psychologiques pour utiliser la langue effectivement. Donc, c'est pour vous aider à être dans ces dispositions mentales et psychologiques pour utiliser la langue aisément que nous sommes là. Et pour ce faire, la formule simple que j'ai découverte, c'est cette formule que j'appelle le rêve. C'est un acronyme, R-E-V-E. Le R signifie raconter des histoires en anglais. Une langue est un outil de communication. Et quand on communique, on transmet des messages et on reçoit des messages. Quelles sont les catégories de messages que nous échangeons quotidiennement et essentiellement dans nos différentes communications? Il y a 3 principales catégories de communication. Et c'est cela les 3 premières lettres du rêve, R-E-V. C'est R-E-V-E, rêve, mais R-E-V. Et le R, c'est ce qui nous réunit actuellement dans le programme des journées post-ouvertes CEAV English Stories. Tout commence à la base par des histoires. Le premier niveau dans lequel vous devriez être à l'aise pour pouvoir apprendre à bien communiquer oralement en anglais, c'est votre capacité à savoir raconter des histoires en anglais. Les histoires, c'est la base, c'est le dénominateur commun à toutes sortes de communication. Une histoire en elle-même, comme l'histoire que nous étudions actuellement, est un microcosme d'un ensemble de mots
que nous utilisons au quotidien pour plusieurs autres actions dans la vie réelle. Une histoire a une trame, il y a un suspense, il y a un début, il y a une fin. Donc, tout cela aide à maximiser votre rétention, non seulement du message, mais du nombre de mots utilisés, et puis de la grammaire qui n'est que l'agencement, le bon agencement des mots, la bonne façon d'utiliser les mots, de décliner les mots. Vous voyez? Alors, c'est vraiment essentiel, encore que je répète le contexte que nous faisons. Il n'y a pas de cours de grammaire, il n'y a pas de règles de grammaire à apprendre, mais votre rôle, c'est de façonner cette communication, c'est d'imiter cette façon de parler. Et comment ça va se faire que vous allez pouvoir imiter, pouvoir raconter l'histoire? C'est quand vous aurez beaucoup écouté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le rêve, le premier élément, c'est de raconter des histoires. Voilà pourquoi le programme essentiel que je fais, c'est pratiquement 1 an. Vous avez 10 histoires à raconter. Apprendre à le faire pour 10 histoires. Imaginez, vous le faites pour une histoire, 2 histoires. Au bout de 10 histoires, mais honnêtement, vous serez à un autre niveau. Vous allez savoir bien, rouler la langue dans la bouche, bien manipuler les mots, les agencer par-ci, par-là. Ça se fera presque de façon magique parce que vous avez là maintenant la bonne méthodologie qui vous permet d'utiliser la langue pour parler et dire des choses qui ont du sens et non tout le temps en train de chercher quel mot je vais dire ici, pourquoi. Vous voyez? Donc, votre premier objectif dans cette communication à la base, c'est d'apprendre à raconter des histoires. Donc, comme je vous donne des histoires génériques, vous vous basez sur ces histoires génériques et puis vous apprenez à raconter vous-même des histoires de votre vie, de tous les jours, bien des expériences. Et c'est très important, c'est très, très, très important. Et honnêtement, tous ceux qui sont là en train de se démerder encore, qui ont eu cette opportunité, qui se sont inscrits et qui n'ont pas été présents, hormis les cas de maladie et autres, mais peut-être par négligence ou bien parce qu'ils ne croyaient pas vraiment à la chose. Honnêtement, je suis désolée pour eux. Ils ratent vraiment une occasion, pas forcément en or, mais ils ratent vraiment une grande occasion. Mais bon, comme on a déjà, tout est enregistré, tout est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Chacun pourra réviser. Et puis bon, on espère que la simple révision aidera. Mais passer cette expérience jusqu'à la fin septembre, voilà, je suis sur d'autres projets qui vont m'occuper sérieusement après septembre. Donc, il n'y aura plus forcément cette ouverture, si ce n'est en février pour le programme complet pour ceux qui veulent y participer. Donc, voilà ce que je voulais dire d'entrée comme introduction. Vous souhaitez encore la bienvenue et ouvrir maintenant la phase des révisions pour vous permettre à votre temps d'être maximisé. Alors, en général, moi, j'aimerais que je n'ai pas de contenu préétabli. Vous voyez, je n'ai pas de cours, je n'ai pas de curriculum préétabli. Je fonctionne au feeling. Le feeling, c'est-à-dire en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos réalités, en fonction des difficultés que vous avez. Parce que moi, ce que je peux vous donner comme éléments génériques préétablis, vous les avez déjà. Vous avez 100 de vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. En l'espace d'1 année, j'ai produit 100 de vidéos. C'est de la ressource. Normalement, chaque vidéo, je dois la facturer à au moins 100 000 francs CFA. Oui, normalement. Parce que c'est des années de travail, de recherche, voilà. Donc, je dois normalement facturer, mais je les publie gratuitement. Voilà. Donc, vous voyez. Mais, quand je vous rencontre comme ça, c'est au feeling, c'est selon vos ressentis personnellement. Voilà pourquoi je dis que j'aime beaucoup poser les questions parce que là, vous avez l'occasion de m'avoir, moi, de poser les questions, puis de dire là où ça ne va pas.
Et vos questions peuvent aussi être les questions des autres, mais les réponses peuvent aussi aider les autres qui participent. Et c'est comme ça. Parce qu'au stade actuel, je ne peux qu'offrir un coaching groupé. Les coachings personnalisés, j'en fais de moins en moins, j'en fais très peu. Et si j'en fais, honnêtement, ils sont hautement facturés. Donc voilà, beaucoup de personnes ne peuvent pas payer les coachings personnalisés. Donc, l'option qui s'offre, c'est les coachings groupés, mais je donne toujours mon maximum, même quand c'est groupé, et ça permet à un grand nombre de personnes aussi d'avoir la solution. Donc, c'est au feeling. Là, c'est au cas par cas. Docteur J a une difficulté particulière, c'est ce sur quoi on va rebondir. Martial ou Ange ou maman Anna, voilà. Et tout ça basé sur notre petite histoire en environ en 4 minutes 36 ou en tout cas de moins de 5 minutes. Donc, vous avez la parole et donc je vais réagir uniquement sur, sur vos questions, sur vos préoccupations et on va évoluer comme ça. Donc, vous avez la parole. Now you have the floor. On est supposé parler anglais, mais si ça chauffe un peu, bon, et que vous pouvez manifestement pas le dire en anglais, voilà, et puis le cadre n'est pas assez propice pour que vous puissiez peut-être faire les gestes pour m'expliquer, vous pouvez poser vos questions librement en français et je vais répondre. Mais en répondant, je vais faire l'effort de répondre en fait d'abord en anglais, si la réponse en anglais peut vous aider. Et après, je vais répondre, si possible, en français. Donc, je vous écoute. You have the floor. Yes, Dr. G. Yes, good afternoon all. Good afternoon. It is with we I now with this method to learn English. During my life, I learn English when I read something, and I'm very easy when I read something, and after I will listen. But when I listen the story, I need to see the writing. I want to see the text to complete and to help me to go early to learn this test. But what is your advice for me in this situation? Good, Dr. G. Thank you. You tried to speak English. That's quite impressive. Congratulations. Good. Ok, je pense que vous avez compris la question de Dr. G, non? Qui n'a pas compris la question de Dr. G? Celui qui n'a pas compris la question de Dr. G, il ouvre son micro et il dit il n'a pas compris. Moi, je pense que c'est assez clair. Hein? Ok. Mais ma réponse, c'est pas évident qu'elle soit claire pour vous. Donc, c'est mieux que je puisse donner la réponse en français. Vous voyez, en fait, pour un certain niveau de compréhension, il y a certains éléments, il faut qu'on vous explique en français. Ça, c'est important. Certaines théories, certains éléments. Et quand vous avez une bonne base de compréhension directe pour un certain niveau d'anglais, là, on va vous expliquer ce que je vais vous expliquer là maintenant. Là, quand on vous explique cela en anglais, vous comprenez cela aisément. Alors, ce que Dr. G a posé comme question est vraiment très essentiel. Et c'est la raison pour laquelle je parle de formule Z. De Z formula. La formule Z. Écoutez pour parler avant de lire et écrire. Écoutez pour parler avant de lire et écrire. Écoutez pour parler avant de lire et écrire. Voilà, comme le signe de la lettre Z. La formule Z, c'est pas forcément quelque chose que j'ai créé, mais c'est un constat général. Donc, Dr. G dit qu'il est habitué, quand il est habitué à lire et écrire, l'anglais, il est habitué à l'écrire, donc c'est maintenant qu'il s'habitue à écouter d'abord. Donc, quand il n'a pas le texte, c'est beaucoup difficile. Moi, je pose alors la question. La langue que nous étudions, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle langue, n'est-ce pas?
C'est pas pour rien que ça s'appelle langue. Parce qu'on va utiliser la langue on va employer la langue pour l'utiliser. Donc, du coup, on apprend une langue pour la parler, pour faire sortir des sons audibles et compréhensibles et transmettant un message de la bouche. Alors, comment on fait pour pouvoir avoir cette capacité de production de la parole? La production de la parole oralement est le résultat du fait d'avoir écouté la parole, de l'avoir reçue par les oreilles. Dr. J, par exemple, l'anglais que vous parlez, c'est parce que vous avez entendu quelqu'un vous parler l'anglais comme ça. Et vous avez enregistré cela et c'est la raison pour laquelle vous parlez. Donc, disons les professeurs au lycée, au collège. S'il n'y avait personne du tout, vous ne pourriez pas parler l'anglais. Vous alliez lire les verbes, les mots anglais, vous allez les lire avec une prononciation française. Je prends par exemple un mot. My name is Eliane. Donc, je vais lire en français, je vais lire Mi name is Eliane. Voilà. C'est écrit en anglais, mais je suis en train de lire avec une prononciation française. Mais quand on a entendu, quand on a reçu les sons et que le cerveau a enregistré, c'est ce qui nous permet de produire la parole par la bouche. Sinon, ça ne va rester que par l'écrit. Donc, la formule elle dit que ce qui est fondamental, c'est d'écouter et de parler d'abord. Parce que c'est comme ça que les enfants ont fait pour produire la parole. Et je le dis toujours. Aucun enfant n'a appris à lire et écrire sa propre langue avant de parler. Aucun enfant, non. Tous les enfants parlent d'abord avant de lire. Bon, hormis les extraterrestres, bon, en tout cas, ils sont très rares. Moi, je n'en ai pas encore vu. Des enfants qui savent lire et écrire avant de parler. Même Kirikou ne savait pas faire ça. Kirikou, Tieni, Banani, ils savent pas faire ça. C'est un processus naturel. Donc, même quand on est adulte comme Dr. J et qu'on sait déjà lire et écrire le français, quand on veut apprendre à parler l'anglais, c'est la même chose. Il faut d'abord apprendre à écouter et parler l'anglais avant de savoir lire et écrire. Parce que quand on prend cette habitude de vouloir d'abord lire, on se braque et ça prend du temps pour bien parler, pour parler aisément. On est braqué. On veut forcément commencer à d'abord savoir lire et écrire. La preuve, c'est comme ça qu'on nous enseignait au lycée et au collège. Parce qu'on sait, ils savent déjà lire et écrire le français. Donc, ils vont apprendre à lire et écrire l'anglais. Après, peut-être, ils sauront parler. Non. C'est une langue. Il faut la parler. Maintenant, lire, la lecture et l'écriture, c'est pour enregistrer tout ce qui est produit oralement. C'est pour que ça reste dans des archives. C'est la raison pour laquelle il y a des livres, il y a des dictionnaires, il y a des documents. Mais tout ce qui est produit dans ces documents, ce sont des choses qui ont été expérimentées oralement. On a juste transcrit pour conservation. Voilà pourquoi un livre peut dater de 2000 ans ou de 1000 ans ou de 500 ans. Mais ce sont des choses que des gens ont vécues. Quand on prend les Saintes Écritures, ce sont la parole de Dieu, la Bible, le Coran et autres. Ce sont des expériences vécues qui ont été transcrites à l'écrit. Mais ça a été vécu oralement d'abord. Et nous, en Afrique, on est mieux même placé pour comprendre la valeur de la tradition orale. Les griots, les histoires racontées. Voilà, ce sont des choses qui sont dites oralement. Et ici, les Baoulés ou les Bétés ou les Dioula, de génération en génération, par leurs ethnies, est-ce que vous avez un livre, un dictionnaire de Dioula? Est-ce que vous avez un livre de Baoulé? Bon, maintenant, il y a des voies et moyens pour transcrire, pour avoir des documents en Baoulé ou en Dioula et autres, ou en Yoruba ou dans d'autres pays de l'Afrique, en Swahili et tout ça. Au passage, même le Swahili est la première langue africaine reconnue dans le Google Translate. Donc, aujourd'hui, il y a aussi d'autres langues africaines, mais je crois le Swahili,
si je ne me trompe pas, a été la première langue africaine à être intégrée dans le moteur de traduction Google. Vous voyez? Donc, ça pour vous dire que ces langues sont toujours restées là parce que c'est oralement qu'on les utilise. On s'en sert pour parler. Même quand vous étudiez l'histoire de l'écriture, on dit quoi? L'écriture date d'il y a 5000 ans, non? Ah, mais avant l'écriture, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait pas? Non, on parlait. L'histoire de l'écriture est très récente. Elle est très récente. À peine 5000 ans, je sais pas, 10 000 ans, je sais pas moi. Comparé à l'histoire de l'humanité, le langage oral a précédé le langage écrit. Ne serait-ce que pour cette raison, vous devez vous appuyer sur le langage oral comme fondamentalement important pour savoir, pour pouvoir être à l'aise dans une langue. Et quand je fais avec vous, je vous donne l'histoire. Ce n'est pas juste pour rester dans l'écouter pour parler. Après, on passe à la lecture et l'écriture. La raison pour laquelle les 2 derniers mois, pour ne pas dire le dernier mois, pardon, le dernier mois des journées postes ouvertes, là, le mois de septembre, est réservé exclusivement au texte de l'histoire. On va parcourir le texte. On va faire des séances, on va parcourir mot pour mot. Quels sont les mots qui ont été utilisés? Voilà, on va les parcourir. Mais on ne le fait pas, et je ne le fais pas initialement parce que vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir parler aisément. On n'a pas besoin d'un mot écrit pour savoir parler aisément. Non. Depuis longtemps, on nous a fait croire qu'on a besoin de savoir lire et écrire l'anglais pour savoir parler. La science prouve le contraire. Un constat général prouve le contraire. L'histoire même de l'humanité prouve le contraire. Alors, si vous voulez gagner cette bataille, suivez simplement mon conseil et vous allez y arriver. Donc, le texte, vous l'aurez à partir du début du mois de septembre, tout le mois de septembre, tous les 4 dimanches. Je crois qu'il y a 4 dimanches aussi en septembre. Oui. Oui, il y a 4 dimanches. Tous les 4 dimanches du mois de septembre. Chaque dimanche, on parcourra une portion du texte jusqu'à terminer toute l'histoire, voire de façon concrète. Parce que quand vous êtes figé au texte, justement comme ce que Dr. Gilles a dit, tant que vous n'avez pas vu le texte, vous n'arrivez pas à parler. Pourquoi? Parce que vous avez habitué votre cerveau à ne vouloir voir que le texte pour pouvoir retenir le mot. Alors que ce qui est plus difficile à faire, c'est de retenir, c'est la mémoire sonore. Le cerveau a suffisamment d'espace pour ça. Mais quand on n'est pas habitué, on pense que c'est difficile. Seulement, donnez une nouvelle habitude qui est la bonne habitude à votre cerveau. Apprenez à votre cerveau à ne retenir que les sons. Quand il est suffisamment habitué aux sons, les textes seront OK. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de mots anglais que je connais oralement, que je ne connais pas à l'écrit. Prenez un anglophone de 5 ans, il y a beaucoup de mots qu'il connaît en anglais à l'oral qu'il ne connaît pas à l'écrit. Même vos enfants francophones qui parlent le français, il y a beaucoup de mots qu'ils connaissent à l'oral qu'ils ne connaissent pas à l'écrit. La preuve, jusqu'en classe de CM2, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire et écrire, mais qui vous parlent très bien le français. Comment c'est dû à quoi? Voilà, c'est une réalité. Vous voyez. Ok, Dr. J, ça peut aller. D'accord, merci beaucoup, coach. On va se préparer pour la reconversion. Voilà. Ça va aller, c'est une reconversion. Allez! Once upon a time. Bon, pour vous donner l'inspiration, ce qu'on va faire, je vais encore jouer l'audio de l'histoire. Vous allez constater que quand je vais jouer l'histoire, je vais faire les mouvements des lèvres. Ok? Je vais faire le shadowing. Voilà. Pour vous aider aussi dans la rétention de la façon de prononcer les mots. So, let's go. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them.
That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can the shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo will be safe while I'm gone. The wolf was so curious about the thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. While the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Well, wisdom? Where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box. Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. Okay, so that's the story. Okay, let's go straight to the Q&A, questions and answer. So question number 1. What is the difference between the buffalo and the shepherd? What is the difference between the buffalo and the shepherd? I need just 2 words. Yes, Dr. G. Yes, buffalo is an animal, and shepherd is a woman. A human, you mean? Human. Okay. So the buffalo is an animal and the shepherd is a human. Okay. Yeah. Good. Yes, that's basically the difference. One is an animal, one is a human. Good. Good job. So, and okay. Now another question.
why the buffalo was helping the shepherd. Who wants to answer? Why did the buffalo help? Or why was the buffalo helping the shepherd? Yes, Dr. G. The buffalo help the shepherd because when it's finished to work for the shepherd, these guys give it a grass, a good food. Okay. Yeah. Okay, thank you. So the buffalo helps the shepherd. So the buffalo was helping the shepherd because after helping the shepherd would give him good food. Yeah, exactly. Okay. So somebody wants to say something else? Who wants to say something else? Who else wants to add something? Okay, nobody. Okay, good. Okay, now that we have the buffalo and the shepherd living together, helping each other. One is an animal, one is a human. But why doesn't the shepherd eat the buffalo? Yes, Martial. The shepherd doesn't eat the buffalo because the buffalo is helping the shepherd to work. In his farm. In his farm, okay. So the shepherd doesn't eat the buffalo because the buffalo is helping him in the farm. He helps you, yes. So the buffalo is more helpful in helping him than in feeding him. So he prefers the buffalo to help him than to eat the buffalo itself. I see. So this is how they agreed to live together, helping each other. Okay, so what kind of food does the buffalo eat? No, not the buffalo, the shepherd. The shepherd, what kind of food does the shepherd eat? If he doesn't eat the buffalo because he needs the buffalo to help him, so what does he eat then? What does the shepherd eat? If he doesn't eat the buffalo is meat. This is meat. He has free meat now to eat, but he doesn't eat the buffalo. He uses the buffalo to help him. So what does he eat instead? Yes, Dr. G. It's possible that the shepherd eats something is grown in a field. Example, in your field is put a potato or all thing, and it's possible he eats meat, but not a buffalo. He prefers simply to pay fish or other thing. So he prefers to buy meat at the market, but not kill the buffalo and eat the buffalo as meat for himself. Okay, I see. Martial, you wanted to add something? Okay, I think that the shepherd is a vegetarian. You think the shepherd is a vegetarian? Really? Shepherd is a vegetarian.
you know a shepherd who is vegetarian? I mean, a shepherd okay. can be. Do you really know that shepherd is a vegetarian? Okay. I'm asking. Do you really think so? Is he really a vegetarian? Is it the reason why he doesn't eat the buffalo? No. No. The if the shepherd eat the buffalo, he yeah he he will have the hard work. Okay. Because only do only only he he does not do a work in the farm. So you mean the shepherds only can do the work in his field, so he needs help. yes. So if he eats the buffalo, he can't do everything alone. Yes. So he really needs the buffalo. So it's not good for him to kill the buffalo and eat the buffalo. Yes, sir. So even though he's not vegetarian, even though he can eat the buffalo, but he doesn't want to eat the buffalo because he needs the buffalo for his work, for the field work. Yes. Okay, good, thank you. So it's important to understand that the shepherd can eat the buffalo, but he doesn't want to eat the buffalo. He prefers to use the buffalo for his field work. This is more important for him. And he can eat something else. Maybe he can eat chicken or, I don't know, fish, like Dr. G said. Okay, good. So now we understand this. Let's move on. The buffalo and the shepherd were, the buffalo was grazing and the shepherd was sitting under an apple tree to get some rest. So, and then a hungry cunning wolf appeared. Where does this wolf come from? This is a field, and suddenly there is a wolf. Why is this wolf around? Why is it possible that the wolf is living nearby? Why is there a wolf in this situation? This is supposed to be the place of the shepherd and the buffalo. But now there is a wolf. Why? Yes, Marcia. Please, Coach. I don't understand the question. You don't understand the question. Okay, let me repeat the question. My question is, in this farm, this is a farm of the shepherd. The shepherd took the buffalo to graze, and he sat under an apple tree. And at that moment, a hungry cunning wolf appeared. So my question is, why there is a wolf here? This place is supposed to be the place of the shepherd and the buffalo. So where does this wolf come from? He is not supposed to be here. This is not the place of the wolf. But why the wolf came? Yes, Francesca. Because the wolf followed the shepherd and the buffalo. So he followed them. So why did he come? Who told him to come? Who told him there was a buffalo there? Who told the wolf? Oh, wolf. Or maybe somebody called him on the phone. Hello, Mr. Wolf? Yes. we have a buffalo here.
please come quickly. Who told the wolf that there was a buffalo grazing around? Yes, Martial. The wolf is in the form of shepherd because he come on, give me that thing. Because he's hungry. Yes. He's look for food. Okay. So he was looking for food. He was hungry. So He's hungry. So he was passing by and he saw the buffalo and the shepherd. So maybe he smelled a buffalo from a long distance. I can smell a buffalo somewhere. Buffalo, buffalo, buffalo. Oh, yes, this is the smell of a buffalo. Yes, maybe this direction. Like a dog. Like dogs can smell. People can smell. They have a strong smelling system. So, and as the wolves are like the dogs. They can smell things from a long distance. So maybe that buffalo smelled the buffalo. No, maybe that wolf smelled. Buffalo, buffalo, buffalo. This is a buffalo. Oh, I am so hungry. So the main reason is that he was hungry. He was looking for food. And he might have smelled a buffalo. And this is what led him to follow them. Okay? But in the story, what is said in the story? At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. Yes, Francesca. Hello, Francesca. I wanted to say sneak up. Sneak up, yes. But you say sneak up already. Yes. So it sneaked up. So what does it mean to sneak up? To sneak up is like you see something and you don't want to be seen. Okay? So you do like this. Okay? You kind of hide yourself. Okay? For example, I'm sneaking. Okay? You kind of hide yourself. You don't want people to see you. Okay? But the fact that the wolf sneaked up is because the wolf saw them. He saw them before. Okay? But he didn't want to be seen. He didn't want the buffalo and the shepherd to see him. He wanted to be hidden from the buffalo and the shepherd. Reason why he sneaked up. Okay? So something like that. Now that he finally appeared before them, starting asking his stupid questions. So, what was the first question that the wolf asked? I want you to tell me exactly what the question is. What was his first question? Yes, the first question asked by the wolf to the buffalo. What was it? Can you tell me? The full question, the full sentence. Yes, Dr. G. The wolf says that why you buffalo serve a woman when he have such powerful horns? Okay, good. But you said woman. I am a woman.
Francesca is a woman. Mama Anna is a woman. And I am also a human. But Dr. G, are you a woman? Yes, a woman. Are you a woman or a human? No, human. Human, no woman. Woman. You see, this is the same word. Pronunciation is very key. Yes. You understand? Yeah, because yeah. if you say you are a woman, I will be like, oh, Dr. G is a woman? Really? No. I'm a man. You are a man and you are a human. Human. That's exactly. I am a woman and I am a human. Human. So you see the pronunciation, human. Human. That's thank you, Coach. Human. So try to repeat the question of the wolf. Okay. The wolf says that why a the exact sentence. Don't omit one word. Say it. Say it all. Yes. Why a huge buffalo served human when you have such power? Yes, I think so. Yes. We couldn't hear the rest of your sentence. The end was cut off. And who wants to help Dr. G? Why will you buffalo serve a human when you have such powerful horns? Okay, good. You are almost 100% correct. That's good. The whole idea is here. Thank you. Now, I want somebody to try to tell me the exact sentence of the question. What is it? Why? Who wants to help Dr. G? Say it exactly as like the wolf said. The exact words that he used to ask the question. What did he say exactly? And in order. Yes, Francesca. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Good, thank you. You omitted one word. One word, if I'm not mistaken. Because you said, why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? But you omitted one word. What is it? A huge buffalo. Good, Dr. G. So now say it all together, Dr. G. Yeah? Yes. Say why? It. Why will you buffalo serve it? Why a huge buffalo? You have to say exactly like Francesca said. Pay attention to the words she used, because you omitted some words, but she said it all. She put all the words, but she omitted only one word that was huge. That is what you said. Okay, Francesca, can you say it again, please? Why does a huge buffalo serve a human when he has such powerful horns? Good, Francesca. Excellent. Now, Dr. G, go ahead. Okay. Why does a huge buffalo serve a human when he has such powerful horns? Good. Now, only one word was not pronounced well. The word serve. Served. Yes. Served. Why does a huge buffalo serve? Oh, you say serve? But you say served.
Okay, serve. Why does a huge buffalo serve Serve. Okay. a human? Okay, serve. Yes. You see? So please say it again. Why does a huge buffalo serve a human when he have such powerful horns? Is it he have or is it he has? He has. You see? So say it again, one more time. Why does a huge buffalo serve a human when he has such powerful horns? Good. You see? Now, without knowing how to read or write, you can say it right. That's it. Okay. Good. Thank you. Yes, Martial, you wanted to ask something or say something? Why does a huge buffalo is why does a huge buffalo served a human? Serve, not served. Serve. Serve a human when he has forget. Dr. G, can you help me with the rest of the sentence? When he has what? Okay. The sentence is, why does a huge buffalo serve a human when it has when he has such powerful horns? Good. So, Marcia, go ahead. Okay. Why does a huge buffalo serve a human when he has such as horns? He has powerful horns. You omitted one word. When he has what? When he has such as. No, not such as. There is no as. Okay. He has such a. There is no a after such. There is no as after such. No, when he has powerful horns. But there is such. Is it? There is such. You omitted such. Such is present in the sentence. When he has such powerful horns. Good. Now try one more time. One last time. Try again. Okay. Why does a huge buffalo serve a human when he has such powerful horns? Good. Now, let me help you with the right pronunciation here. So, why does a buffalo serve a human? A human when he has. You see, when he has. It's not when he has. Because if you say as, it means something else. When he has such powerful horns. Horns. So here the sound is stressed. It's kind of stressed. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Okay? So, after listening many times, so when you listen, forget about being a French speaker. This is very important. When you speak English, you are no longer a French speaking person.
When you speak English, you are an English-speaking person. So you forget about your French-speaking identity. I know it's not easy, but try. Try to put yourself in the shoes of an Anglophone. You say, okay, by the time I speak English, I am an Anglophone. So I move my mouth like an Anglophone. So this is what imitation is about. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Huh? Let me tell you a funny story. It's so funny that I need to say that in French for you to laugh. Je vais vous raconter une histoire drôle. C'est tellement drôle que pour que vous en riez directement, je vais vous la dire en français pour le moment. Je coachais un monsieur en individuel et puis quand il faisait l'imitation consécutive et surtout l'imitation simultanée, à un moment donné, il a fait une pause et puis il dit « Ouf, j'ai mal à la bouche. » En fait, ça me fait rire, mais en fait, c'est ça. Quand vous écoutez les grands linguistes, ils le disent. Ils disent que quand vous apprenez à parler l'anglais, pour de vrai, si vous n'avez pas mal à la bouche encore, c'est que vous n'avez encore rien fait. Considérez que vous êtes en train de vous amuser. Parce que quand vous commencez à prononcer comme un anglophone, alors là, ça fait mal à la mâchoire. Ça fait même mal à la langue. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous mordre la langue à un moment donné. Oui, ça fait mal. Parce que la façon de prononcer en anglais est très différente de la façon de prononcer en français. Donc lui, quand il prononçait ce jour, quand il a fini, il dit « Oh, coach, j'ai mal à la bouche. » Je lui ai dit, c'est très bon signe. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, la suite, c'est de persévérer. Et c'est là que beaucoup jettent le punch, honnêtement. Parce que là, on se dit, ça fait mal. Est-ce que je dois continuer? Ah, c'est trop compliqué. Mais écoutez, c'est comme quand on fait les exercices physiques, le sport. Je me rappelle quand on faisait l'EPS à l'école. C'était intense, il fallait courir. Pendant toute une semaine, quand on commençait la rentrée, quand on commençait le sport, 2 heures par semaine, mais on avait mal partout, surtout quand c'était les séances d'abdos ou les séances de gymnastique. On avait mal aux cuisses, on avait mal partout, le corps faisait mal totalement. Mais la séance d'après, il fallait reprendre encore. Donc, en fait, quand le muscle... Et vous savez que la bouche est remplie de muscles, je ne sais pas combien exactement les scientifiques le savent. Je ne sais pas combien de muscles il y a dans la bouche, mais imaginez, tout ça c'est en mouvement, tout ça. Tout est en mouvement. Donc, c'est pourquoi, quand vous apprenez à parler, vous êtes vraiment dans la peau d'un enfant. Vous-même, vous voyez, parce que pour prononcer, c'est compliqué. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Bon, moi, je peux le dire après plusieurs exercices. Maintenant, je suis habituée. Mais pour beaucoup parmi vous, franchement, c'est encore la mer à boire. Parce qu'il faut poser la bouche d'une manière... Oui, Martial. Allô? Oui, on t'écoute. Je pense que, oui, comme tu as dit que tu allais nous dire quelque chose, on allait rire. J'ai beaucoup ri parce que ça m'a rappelé quelque chose. Quand je m'y mettais à imiter, vraiment, c'est pas facile. Faut donner une certaine allure à ta bouche pour avoir le son qui, vraiment, ça m'a... Peut-être même c'est ce qui a fait que j'ai... Parce que quand je parle dans mon anglais BT là, on dit non, c'est pas ça. C'est comme le français, quand les Français parlent leur chocor qu'ils utilisent, si tu n'utilises pas ce ton-là, il va passer son temps à te dire tu dis quoi. Mais dès que tu utilises cet accent-là, automatiquement il te comprend, il te perçoit. Oui, il va dire pardon, je pas bien compris, pardon. Voilà. Donc il veut forcément que tu chocoses, il veut forcément que tu utilises des tournures. C'est vraiment pas facile. Et moi, vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je suis habitué à imager tout ce que j'apprends. Quand je n'arrive pas à représenter ça en image,
c'est difficile de mémoriser. J'ai une mémoire beaucoup plus imagée. Quand je ne trouve pas comment imaginer, ce qui fait que même ma langue maternelle, j'ai du mal à m'exprimer là-dedans. On me parle, je comprends, mais je ne peux pas parler parce que je n'arrive pas encore à représenter ça dans une image qui va me permettre de reproduire ça. Bon, c'est ce qui a fait que je suis parti faire les séances parce que j'avais du mal à imaginer tout ce qui était là. Mais je pense que les exercices, à force de, comme tu l'as dit, de s'exercer, de persévérer, bon, on va finir par y arriver. Merci. Merci, Pascal. Oui, Francesca, il y a français, il y a anglais BT, hein. Ah. Bon, les BT vont se reconnaître dans ce que... à son passage, Martial, il a un côté BT baoulé, donc je pense comme Francesca aussi. Donc, voilà, en fait, c'est pourquoi quand on parle souvent, on a un accent et puis on parle une langue dans un autre accent. Vous connaissez des Américains qui parlent le français avec l'accent américain. Quand ils parlent, vous savez automatiquement que celui-là, c'est un Américain. Non, il vient forcément des États-Unis. Ou bien il y a des personnes qui parlent le français avec l'accent chinois. Oh non, lui c'est un Chinois. Non, lui c'est un Chinois. Parce que la manière de poser la mâchoire, de tourner la langue, l'individu s'est habitué comme ça pendant 10 années de sa vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il est habitué à placer sa langue, sa bouche, sa mâchoire d'une manière pour faire sortir le son de sa langue. Quand il s'agit maintenant de faire sortir le son français, c'est une autre manière de placer la langue et la bouche. C'est une autre manière de placer la langue dans la bouche. C'est un nouvel exercice. C'est la raison pour laquelle nous parlons certaines langues avec notre accent, l'accent auquel nous sommes habitués. Mais il y a une différence entre l'accent et la prononciation. Par exemple, je parle le français avec l'accent ivoirien, mais j'ai une prononciation qui se rapproche quand même du français standard. Donc, le français de France peut me comprendre. Il ne va pas forcément dire « pardon », on va se comprendre clairement parce que j'articule. C'est ça en fait, l'articulation. Donc, quand vous faites les exercices d'imitation, c'est pour que vous sachiez articuler en anglais. Quand je dis par exemple, why does a buffalo serve a human when he has such a powerful? Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? J'articule en fait. Mais même si je parle l'anglais et que j'ai un peu l'accent américain, mais on sent mon accent africain, mon accent francophone d'Afrique. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre l'accent qui a une connotation culturelle, qui est un peu comme, je vais dire, la touche culturelle. Et ça, c'est votre identité. Vous ne pouvez pas l'enlever. Il y a une différence entre ça et la bonne prononciation qui est en fait l'articulation. Ça, c'est carrément différent. L'exercice que vous êtes emmené à faire, l'habitude que vous êtes emmené à épouser, c'est d'avoir la bonne articulation des mots anglais. Et c'est au niveau de l'articulation que le défi est plus grand. Vous avez des personnes qui articulent bien l'anglais, mais qui ont un accent chinois, qui ont un accent japonais ou un accent ivoirien, mais ils articulent bien l'anglais et les anglophones natifs les comprennent très bien. Parce qu'ils articulent bien, ils prononcent bien, malgré leur accent, qui est leur connotation culturelle, qui est leur background culturel, qui est leur couleur, qui fait d'eux ce qu'ils sont. Donc, il faut être fier de son identité. Mais il faut juste bien articuler parce que l'articulation, c'est une question de communication. Vous voulez vous faire comprendre. Donc, c'est l'exercice auquel vous devez vous habituer. Parce que, comme le docteur a dit tout à l'heure, si vous avez dit woman au lieu de human, ça, c'est un problème de prononciation. C'est un problème d'articulation. Et des problèmes de prononciation vont créer des problèmes de communication. Et quand il y a problème de communication, ça peut créer des choses
indésirable. Vous comprenez? Alors, on évolue. So let's move on. So the buffalo said, this was the first question. What was the second question? Asked by the wolf to the shepherd. What did the wolf ask to the shepherd? Which question? I want you to say the question entirely. What was the question? The first question he asked was, why does a buffalo serve a human? I think he didn't say, why does a huge buffalo? Let's listen. I think he didn't mention huge in his question. Did he? Let's find Once out. upon a time, when animal lunch for me. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. So pay attention. I think in this question, the wolf did not mention huge. Yes. But let's check it out anyway. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. So now here is the first question. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? So is there huge in the question? Yes or no? Yes, Dr. G. No, There's no huge. Yes, because yes. Listen again. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? So why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? So there is no huge. And this is important for you to notice the difference. To notice the different sound. Is that this sound? Is this sound present? Is this sound not present? It is important to see the difference. So here there is no huge. Okay. So here there is no huge. Now what is the second question? Do you remember? Which question did the wolf ask to the shepherd? The question he asked to the shepherd. Do you remember? No? Okay, let me play it for you. Well, because No, that's not the question. Where is the question? Well, how can a shepherd make this huge... Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Yes. Who wants to say it again? That's the second question that the wolf asked. He asked to the shepherd. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Yes, Dr. G, you want to try? Okay. It says that how can this shepherd do no, I forget the correct sentence. How can this shepherd do is... Okay, let me help you in the beginning. How can a shepherd make... Now continue. How can a shepherd... No, listen. How can a shepherd make... How can shepherds make this huge buffalo
How can I How can a shepherd how can a shepherd make how can how a can a shepherd yes the shepherd made to big buffalo serve him? You have a magic cane in your hands. Okay, almost there. You tried. Good try, Dr. G. So how can a shepherd make this huge buffalo? Now we have huge buffalo. Now we have the word huge. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? So try again. How can a shepherd make a shepherd but you keep saying the. It is a shepherd. How can a shepherd make this huge buffalo? This huge buffalo save him. That a cane magic cane at your hands. Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hands? Good. Now try to say it all together. Okay. How can the shepherd made this buffalo serve him? That's a magic cane in your hands. Good try. Almost there. Good. Okay, thank you. So you see, so that was the second question. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? So that's the questions. These are the questions that those are the questions that the wolf asked. Question number 1. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? The question asked to the buffalo. Question number 2. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? The question was asked to the shepherd. So now, after asking the 2 questions, the stupid questions, stupid question for a cunning wolf. So he was supposed to ask a cunning question, because cunning means he knows what he wants, so he has a plan. He's very smart, he's very clever, but he has something in mind. He has a plan. He wants to trick somebody. He wants to trick them. So he is a cunning wolf, and in all our stories, the wolf is always cunning, the cunning wolf. But this wolf happened to ask stupid questions. So the shepherd tried to give him an answer. The buffalo also already gave him an answer.
But when the shepherd gave his answer, what did he say? What was the reaction of the wolf? Was the wolf happy about the question, the answer? Was the wolf happy with the question? Was the wolf happy with the answer that the shepherd gave him? Yes, Dr. G. So the shepherd says that it's not it's not that can. It's your wisdom. But was he happy with that answer? Was the wolf happy with that answer? No, he's not happy. So he was not happy. So what did he say? Why do you think he was not happy? What did he say? Why do you think he was not happy? He's not happy because the shepherd says that it isn't for the answer of the shepherd. He's not happy because he feels that the shepherd have a magic cane, but the shepherd says that it isn't a magic cane, it's a wisdom. But it's not now what is the wisdom. But this was later, but right after giving the answer, the wolf expressed his disappointment. The wolf was disappointed by this answer, and he said something when the shepherd said, "It's not the cane that's magical, it's our wisdom." It is. Yes. And the wolf was not happy about the answer. So what was his first reaction? The first reaction of the wolf when he heard what the shepherd said. Oh, he says that it is a wisdom. What is a wisdom? You want to know what is a wisdom. You want to see what is the wisdom in church. What is the wisdom? Now, before asking what is wisdom, who wants to help Dr. G? He was not happy about it. Yes? He says there's no, it isn't a magic cane. He said something when the shepherd said, "It's not the cane that's magical, it's our wisdom." And he said, when I tell the story and I used to put my face like this, he said, "So I want to say the sound, but I will move my mouth and I will say it, and I want you to guess." He said, "Okay, I see." Can you guess? The wolf was not happy. He said, "Your wisdom? Yeah. What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want." At this time, he was not happy. He was disappointed because he was not expecting such answer. Wisdom, no. So he said, no. The answer that you gave me, that's not a good answer. Now I can take the buffalo. I can go home with the buffalo. But right after he said, but. You said wisdom? Okay. I am very curious about this thing called wisdom. So first he was not happy, but few moments after he said, okay. Oh, you mentioned wisdom. Okay, now I'm interested about wisdom. Tell me more. Okay, now I want to know about wisdom. So this is my question. Why did he change his mind? Why did the wolf change his mind at that moment? Why he didn't take the buffalo? Why he didn't go home with the buffalo and he changed his mind and he decided that he wanted to know more about wisdom?
Yes, Dr. G. The wolf changed his mind because he wants to know what is a wisdom. Or why did he want to know what is wisdom? Why? This is the reason why he changed his mind. Why did he want to know what wisdom is? Why was he interested in wisdom? Because in the beginning he wasn't interested in wisdom. Then he changed his mind and he wanted to know more about wisdom. Why that sudden interest toward wisdom? Okay, let me rephrase my question. Okay. The wolf was not happy when he heard the word wisdom. Yes. The shepherd said, "It's not the king that's magical. I don't make the buffalo serve me because of my cane. It's not because I have a magical cane. It is because I have wisdom." Yes. And the wolf said, "Yo, wisdom? What is wisdom? What's that? No. That is not the answer I was expecting. So because he did not give me the right answer, I will take the buffalo now. I will go home with the buffalo." Yeah. And then he said, no. Okay, no. You said what? You said wisdom? Okay. Oh, interesting. Now I'm curious about wisdom. Tell me more. Now, you see, the wolf changed his mind because he wanted to go home with the buffalo. But he said, no. Now I want to know wisdom because you say you make the buffalo serve you because of wisdom. Okay, now I want to know. Tell me. So why did he change his mind? Why now he wants to know about wisdom? Now my question, do you understand my question? Or you don't? Yes. Now, but you don't know how to say it in English. I think that in the history, I don't see this discussion or the answer. Okay, but probably you think that yes, I listen. Let me play. Probably yes, I listen. Okay, listen carefully. Well, because I plowed. No, not here. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. Okay. So, here, this is the discussion between the wolf and the shepherd. Okay. He asked one question to the shepherd. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magical cane in your hand? And the shepherd said, no, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. After saying that, after the shepherd gave that answer, the wolf was not happy because this is a reaction. Why do I say the wolf was not happy? This is the proof. Listen. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. So this is the shepherd. The shepherd said, no, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. Now listen to the reaction of the buffalo to this answer that the shepherd gave. Listen to what the wolf said. So listen to the reaction of the listen to the reaction of the wolf right after the shepherd mentioned that. Okay. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What? Your wisdom? What's that? That's not an answer.
Now I can take this buffalo home if I want. You see, he said, your wisdom, I know you don't have a picture of the story, but I want you to have what we call an internal representation. You have to picture it in your mind. You have to use your imagination. I am explaining, and you use your own imagination to understand. He said, your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take the buffalo home if I want. It means the wolf is not happy about the answer that the shepherd gave to him. He did not want to have this answer. He was expecting another answer. So now he's not happy. But right after... wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But listen to this. But... Because in the beginning it's like, your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. You see? He's changing his mind. Yes. He's not happy. He's angry. But now he's interested. He's interested about this thing called wisdom. Okay. You said wisdom? Oh, now I am interested. Tell me more about this thing called wisdom. This is a mind-changing situation. Now you say you say you are not happy. You say you want to go home with the buffalo, and now you say no. You want to know more about wisdom. So, Dr. G, how can you explain this part in French? I want to see your understanding. Try to interpret and explain this situation in French. Let's go. Ok. Le loup a posé la question premièrement juste au buffle pour savoir pourquoi je suis le fermier. Il a dit c'est parce que quand il finit de travailler, il lui donne de la bonne nourriture. Il a dit oui, ok. Ensuite, il pose la question maintenant au fermier. Comment est-ce que tu fais pour que ce buffle-là puisse te suivre? C'est à cause de cette canne magique. Et le fermier lui a dit, ce n'est pas une question de canne magique, mais c'est à cause de notre sagesse. Il dit, bon, c'est pas la réponse que j'attendais, mais je dois partir avec le début. Mais qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que c'est? Je veux comprendre, qu'est-ce que c'est la sagesse? Je veux savoir, c'est quoi la sagesse là? Voilà, voici comment est-ce qu'il a viré de position, parce qu'il veut en savoir plus sur qu'est-ce que c'est la sagesse. Good. But when the wolf is saying that, now I can take this buffalo home if I want you to understand the mood of the wolf at that moment. Is the wolf happy or is the wolf angry? Upset? What's the mood of the wolf? The mood of a wolf is angry. Is not happy. Is angry. Angry or angry? Pay attention to the pronunciation again. I said angry, which is different than hungry. Hungry. Is angry. Good. Angry. Yes. Is angry. But when you gave your interpretation in French, you didn't sound like the wolf was angry. When you say that in French, it was like... Il est fâché. Il était plutôt fâché. Angry, c'est la peine. Angry, c'est fâché. Il était plutôt fâché.
parce qu'il n'est pas satisfait des réponses qu'on lui a données. Good, that's it. You see? So the wolf was not happy about the answer that the shepherd gave him. He said, no, now I can take this buffalo home if I want. But, so he changed his mood. He changed his mind. But I'm very curious about the thing called wisdom. I want to know more about wisdom. Okay? So my question, this is the last question before we close this session. Why did the wolf change his mind? This is a question for all of you. Dr. G, Martial, Ange, Francesca, Maman, Anna. Why did the wolf change his mind? Why? I think Dr. G said that in French. But I want you to say, to tell me in English. Try to tell me in English. Why did he change his mind at that moment? Why he didn't continue with his idea to go home with the buffalo and say, no, oh, okay, now I want to know more about wisdom. Why did he change his mind? Yes, Dr. G. He changed his mind because he want to. It is curious about the things the shepherd call wisdom. Yes, but that's not the deep answer. That's not the core answer. Why did he change his mind? Of course he is curious. Yeah. But he changed his mind for a reason. To know what is the wisdom? Yes. You want to know what is the wisdom. Now why does he want to know what is wisdom then? Why does he want to know about wisdom? Why? Why is he curious about wisdom? Why? Because he thinks that it is the wisdom the buffalo, the shepherd used to it used this to make the buffalo serve the shepherd. Good, that's it. He changed his mind because he wanted to know what was making the shepherd, what was making the buffalo serve the shepherd. Because he wanted to eat the buffalo. So he said, okay, I will ask you 2 questions. If you can't answer, I take the buffalo and I go home. So he asked his question. So when they gave the answer, and especially when the shepherd gave his answer, he said, no, that's not the answer. Now I can take the buffalo home. If I want, I can go home with the buffalo. But I'm very curious about the thing called wisdom. Because for the wolf, it will be interesting to have wisdom. Because if you have wisdom, now the buffalo cannot resist you. There will be no resistance from the buffalo. Because when he looked at the buffalo and the shepherd, the buffalo is not resisting the shepherd. The buffalo is very obedient to the shepherd. And he thinks, wow, so if wisdom can help you have a obedient buffalo, so then that thing called wisdom is very fascinating. I want to have wisdom. Because now if I have wisdom, I don't have to tire myself. I don't have to chase the buffalo. I will call the buffalo. I will say, oh, okay, buffalo, come here. I need to eat you. Because so reason why I said he asked stupid questions. So in the end, our dear wolf, our cunning wolf is not that cunning. He is stupid. Because he thinks that if he has wisdom, now he can have the buffalo and he can make the buffalo follow him. And he can say, oh, dear buffalo, come, I need to eat you today. Come. And the buffalo will come. Yes, Master Wolf, I am coming.
to be eaten by you. Sounds very funny. Anyway, that's it. That's it for today. Now we are at the end of our special session to review the story. We can't go through the whole story, just some excerpts, try to understand, to comprehend the story more and more, and to focus more on pronunciation, on the enunciation of the word. Enunciation, what we say in French, articulation of some words of the story. Alors, c'est la conclusion. On a essayé de parcourir un peu quelques extraits. On ne peut pas voir toute l'histoire dans son intégralité en une séance. Voilà. Mais, au fur et à mesure que nous progressons, en attendant que certains parmi vous passent à la casserole pour raconter l'histoire, nous faisons des révisions pour vous permettre de comprendre davantage l'histoire, de savoir comment réagir dans des conversations questions-réponses, où vous devez développer vos idées et trouver les mots pour ne serait-ce que vous en sortir dans une conversation. Voilà. Alors, conclusion pour aujourd'hui. La question que je voudrais poser et vous allez conclure avec, chacun va dire au niveau où il est, surtout pour ceux qui ne sont pas encore passés, qu'est-ce qui est encore difficile pour vous au niveau de l'histoire à comprendre et à dire? C'est que certains vont vouloir dire c'est tout. Mais il y a certaines parties qui sont un peu plus délicates. Oui, vous avez la parole et c'est avec ça qu'on va conclure. Yes, maman Anna. Moi, j'ai pour mettre tout ensemble, c'est très difficile, même en petits morceaux. J'ai un peu de difficulté. L'histoire, je la comprends un peu. Cette nuit, je me suis réveillée et dans ma tête, c'était vers 2-3 heures du matin. Et à un moment donné, j'ai senti l'histoire, je l'avais dans la tête. Mais j'ai dit, tu dois la sortir, cette histoire. Parce que j'avais vraiment, aux 3 heures du matin, je me suis mis et j'ai dit, alors tu te racontes l'histoire en anglais. Mais après, pour le sortir, vraiment, c'est très, très dur. Hein. Surtout les passages où on parle trop vite. Parce que, par exemple, quand le buffalo, il parle, c'est facile parce qu'il va doucement. Mais quand, par exemple, quelquefois, la personne qui raconte l'histoire, elle va trop vite pour moi. J'arrive pas à la suivre. Mais c'est déjà très intéressant, c'est déjà une grande victoire déjà d'avoir l'histoire dans la tête, parce que c'est ça la base. Le premier objectif, c'est que l'histoire vous soit dans la tête. Maintenant, il se trouve que l'histoire est dans la tête maintenant, et puis l'histoire fait coq, 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 elle veut sortir. Elle veut sortir. Elle est au bout des lèvres. Elle veut sortir. Donc, il y a comme un combat, en fait. Il y a comme un combat. L'histoire veut sortir. Oui, c'est ça. On va prendre un peu, on va imaginer un peu l'accouchement. L'enfant veut sortir. C'est le travail de l'accouchement qui commence. Oh, l'enfant veut sortir. Et puis, on dit à un moment, allez, madame, poussez, poussez. Mais pour moi, c'est toute la première fois que je fais ça, parce que j'ai jamais étudié l'anglais. Hein. C'est tout nouveau pour moi, surtout de faire la conversation, tout ça. C'est toute une nouvelle expérience, parce que à l'école, j'ai pas étudié l'anglais, parce que moi, j'ai fait des études en Italie et j'ai appris l'italien et pas d'autres langues. Hein. Alors, même quand j'ai appris le français, c'était très difficile pour moi de pouvoir, encore aujourd'hui, j'arrive pas bien à l'écrire, mais quand je parle, les gens me demandent de quelle nationalité tu es, parce qu'ils savent que je ne suis ni français, ni luxembourgeois. Mais ils vous comprennent très bien. Ah oui, ça fait 37 ans que je parle le français. Hein. Formidable! Et c'est ça le but, la communication. C'est ça, vous communiquez en français et vous voulez parvenir à communiquer en anglais. Donc, comme je l'ai dit, il y a un peu ce combat-là qui se fait. C'est-à-dire, vous l'avez au bout de la langue, ça ne veut pas sortir, c'est un combat. Mais il faut que vous soyez relax. À un moment donné, vous savez ce qu'il faut faire, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Ça, c'est la meilleure technique. Ne forcez pas.
Ne forcez surtout pas. Lâchez prise. Et un jour, ça va vous surprendre. Vous lâchez prise. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez vous surprendre à commencer à parler de l'histoire. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que pour certaines personnes, ça peut être plus rapide. Pour d'autres personnes, ça peut prendre un peu de temps. Le plus important, c'est que, en attendant que vous soyez capable de faire sortir de la bouche, utilisez le temps pour maximiser la compréhension. Faire entrer au maximum l'histoire et plusieurs expressions dans votre tête. Et puis, au moment où ça devra sortir, ça va sortir comme le ketchup. Comme ce que j'ai expliqué la dernière fois par rapport au ketchup. Tôt ou tard, ça va sortir. Ça attend seulement juste le bon moment. Donc, soyez juste patiente. Ne vous flagellez pas. Ne vous en prenez pas à vous-même. Non. Soyez relax. Dites-vous que ce n'est juste pas le moment pour que ça sorte. Mais au moment venu, ça sortira. Parce que la capacité de production du langage est tellement subtile. Même les scientifiques, jusqu'à cette année 2023, ils ne peuvent pas dire exactement ce qui déclenche la parole chez un individu. Ils ont plusieurs théories. Ils théorisent toujours encore et encore, mais ils ne peuvent pas dire exactement ce qui permet à quelqu'un de parler aisément, de trouver les idées et de faire passer dans toutes les neurones et de faire passer par la bouche et de faire sortir le message. Ils n'arrivent pas à cela. Tout simplement parce que, moi je peux dire que c'est parce qu'il y a une bonne part de... C'est vrai qu'il y a un processus moteur dans la production du langage, mais il y a une bonne dose de spiritualité dans le langage, dans la langue. Et moi, ce que je peux dire, un autre petit conseil aussi, c'est que, vous savez, c'est tellement spirituel que quand vous vous mettez dans cette identité de vouloir être une personne qui parle l'anglais, vous allez communiquer, vous voulez communiquer en fait spirituellement avec des personnes qui parlent l'anglais. Voilà. C'est-à-dire vous appelez, vous faites appel à une communication de personnes dans le monde spirituel qui parlent l'anglais pour pouvoir parler. Bon, ceux qui sont religieux peuvent un peu comprendre ce dont je parle. On n'a pas forcément la même résonance religieuse, mais vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Ça vous dire que le langage est spirituel. Vous prenez un Indien, vous le déposez aux États-Unis, il va finir par parler l'anglais américain. C'est vrai qu'il y a l'environnement et autres, tout ça. Mais vous savez qu'il y a des personnes aussi qui vont passer plusieurs années quelque part sans parler la langue du pays. Ça existe. C'est parce qu'il y a une ouverture spirituelle qui s'est faite ou pas c'est nous, là. À un moment donné. Pardon? C'est nous, là, on est quelque part et puis on ne comprend pas ce qu'on dit, là. Oui, ça c'est parce qu'il y a une ouverture spirituelle qui ne s'est pas encore faite à un moment donné. Il y a une ouverture spirituelle qui ne s'est pas encore faite. Ça doit se faire pour qu'au niveau du langage, ça puisse sortir. Moi, j'ai fait certaines expériences, je dis spirituelles en fait même, concernant l'anglais. Donc, ça fait qu'à un moment donné, quand je vois que certaines personnes n'y arrivent pas, je comprends. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'être super doué, non. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer humainement. Mais ça arrive. Et ça arrive quand ça arrive. C'est pourquoi à un moment donné, vous lâchez prise. Vous écoutez, vous lâchez prise. Mais vous continuez un peu d'exercice d'imitation. Vous continuez. Ça va vous prendre peut-être 3 mois plus que d'autres personnes. Mais ça va finir par arriver. Le fait est que c'est juste vous qui ne devez pas lâcher prise, en fait. C'est vous qui devez vous accrocher à ça jusqu'au moment où ce soit prêt pour produire la parole. Et puis, ce sera le cas. OK. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Thank you very much. Alors, je rappelle les candidats du dimanche prochain. Candidats approchés. Kone Oumar. Kwame Alain. Martija Anna. Nguessan Jean-Marc. Nguessan Kwasi Martial. Nguetia Jean. Sié Ange. Aha! Donc, on a un moment Anna, Martial et Ange qui doivent passer à la casserole le dimanche prochain. Alors, de toute façon, soyez relax. Et puis, maman Anna, pour terminer, on vous donne un dernier conseil. Et c'est valable aussi pour tout le monde. Quand vous racontez l'histoire, ne pensez pas forcément à vouloir entrer dans les moindres petits détails. Faites un ramassé.
Ok. Procédez même par interprétation. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tel a fait. Parce qu'en fait, c'est votre compréhension que vous devez narrer. Qu'est-ce que vous avez compris de l'histoire? Qui a fait quoi? Où et comment? Donc, vous vous servez, comme je l'ai dit, des vidéos, des explications et puis de l'audio. Mais appropriez vous-même l'histoire et puis narrez l'histoire. Dites ce que vous avez compris. Si c'est trop long pour vous de faire le long processus de raconter dans les moindres petits détails, faites un ramassé. Mais le plus important, il faut que les points clés de l'histoire puissent sortir. Les acteurs principaux, les actions principales, les actions clés, les déclics. Il faut que tout cela puisse sortir et puis ça ira. OK? Merci beaucoup. Thank you very much for today. So take care. God bless you. And see you next Sunday for the next challenges. Bye bye. Et puis, joyeuse fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. Demain 7 août, lundi 7 août, jour férié national, férié chômé. C'est la fin de l'indépendance. Et joyeuse fête à tout le monde. Et puis, nous disons aussi paix à son âme à notre regretté ancien président de la République, président Henri Konan Bédié. Donc, la Côte d'Ivoire est en deuil et en même temps, il y a la fête nationale. Bon, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Thank you very much. Bye bye. Ok, bye bye. Bonjour à tout le monde.